Respected President Suresh sir, senior members of Kannur IMA, my dear friends. Association matter പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചാൽ പറയാനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ ജനുവരി 5-ാം തീയതി ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ വുമൻസ് വിങ്ങിൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അതിൽ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ IMA ഹാളാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഇനി മാറ്റുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാം. പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്രവചന മത്സരത്തിന്റെ ഒരു നറുക്കെടുപ്പുണ്ട്. ഫൈനൽ ആരും പ്രവചിച്ചിട്ടില്ല. അതിൽ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞവരെ മാത്രം അബൂബക്കർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആഫ്റ്റർ ദി CM അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Today's speakers are Dr. Krishna Chandran and Dr. Shankar. Dr. Krishna Chandran is holding PhD in Cancer Genetics and year of completion 2018 from Regional Cancer Center, Trivandrum. And he's holding the current position of Head and Consultant Molecular Geneticist, Department of Molecular Genetics, DDRC, SRN, Ernakulam. And previous position held Consultant Cytogeneticist, Department of Cytogenetics, DDRC, SRN, Ernakulam. He's having 12 international publications in his credit, and he was awarded the ICMR Senior Research Fellowship and Springer Young Scientist Award in 38th Kerala Science Congress. And our today's second speaker is Dr. Shankar. Shankar is an MBBS and MD in Biochemistry, Head Department of Biochemistry and Immunology, DDRC SRL Diagnostics Limited, Kerala. Dr. Shankar finished MBBS in 2013 and MD Biochemistry in 2016 with the silver medal from Vinayaka Mission Medical College, Pondicherry. And he had worked as Assistant Professor in Department of Biochemistry, Assisia Medical College. With this word, I invite Dr. Krishna Chandran for the first speech. Thank you. Then it's time with okay. A warm good evening to all. First of all, I would like to thank IMA Kannur region for inviting me to this wonderful gathering and a wonderful evening. And myself, Dr. Krishna Chandran, I'm just here to present recent advancement in the molecular diagnostics. Always, you know, molecular diagnostics is a new emerging field of diagnostics. So a bit confusions are there, a bit confusion things are there to understand what are the basics of molecular diagnostics. So I'm just going to interact with you regarding the basics of molecular diagnostics and what are the new advancement in the molecular diagnostics. And first of all, let me come to the introduction part. We all know what are the central dogma of life. Central dogma in the sense we know all our genetic material is made up of starting from the DNA molecule. In the DNA molecule, all the genetic informations are gathered in nucleotide sequences like guanine, adenine, thymine, and cytosine. So once the genetic information gathered in the DNA molecules is translated into a single-stranded RNA molecule here,
And from this RNA molecule, it has been coding all the informations in the DNA, and that information is copied into the single-stranded RNA molecule. And from this single-stranded RNA molecule, it will attract amino acid molecules, and a polypeptide amino acid polymer of amino acid molecule will form here, and it is called polypeptide. And polypeptide, after the primary, secondary, and tertiary and the quaternary structure, it has been functionally translated to functional proteins. And this protein will perform all the functions in the cell, and it will lead the normal functionality of a cell. So what happens when some changes will happen in the DNA molecule? So suppose I'm just representing one DNA molecule, coding all the informations like adenine, guanine, cytosine, thymine, cytosine, so gathered informations. See, suppose here I would like to represent you that one of the guanine molecule is somewhat changed into cytosine. So nucleotide sequence has been changed. So what we call it is mutations. So what happens when the mutation is formed? When the mutation is formed, it will lead to an abnormal truncated protein. So it will lead to an abnormal protein. That abnormal protein lead to an abnormality in the cell. Sometimes it will be neoplasm, or sometimes it will be an abnormal cell. So this is what happens when mutations happens in the DNA molecule. So I will explain the basics of why this molecular genetics is so important with a history of CML, chronic myeloid leukemia. See, always we know chronic myeloid leukemia is a leukemia condition. In leukemia condition, in its novel and Hungerford in 1960s, they had identified when they are examining the metaphase of a CML patients, always there is an associated with a small chromosome. There they call it as Philadelphia chromosome, but they don't know how it was formed. What are the clinical implications of this shortest chromosome? Later in 1973, Janet Rowley had identified that why this minor Philadelphia chromosome is formed. Just because there is a translocation event is happening between the chromosome 22 and chromosome 9. So that a normal chromosome 22nd is abnormally formed into a smaller, shortest chromosome. And this chromosome is a cytogenetic event responsible for leukemiogenesis in CML. So all this they have identified, this is the root cause of CML. But it has nothing there, nothing it has been, it contributed to the clinical management of the CML patients. Then later in the 1980s, Nora Hesterkup and John Grofen had identified that during this translocation, two fusion gene has been formed. One is BCR-ABL fusion gene, and another one is ABL-BCR fusion gene on the chromosome 9. So when BCR-ABL fusion gene is formed in the chromosome 22nd, or simply called the Philadelphia chromosome, an abnormal oncoprotein has developed. This is called BCR-ABL oncoprotein. And this BCR-ABL oncoprotein is responsible for leukemiogenesis in CML. How it is happening? When BCR-ABL oncoprotein is formed, there is it bind ATP molecules in its active site. When it is ATP molecule is binded, this BCR-ABL oncoprotein will be phosphorylated, and it will eventually lead to the cascade of events, which will ultimately lead to the leukemiogenesis. So, based on this molecular event, in 2001, Novartis has developed a targeted therapy. In this targeted therapy, they had made a small structural molecule, which is competent with the structure of ATP molecule. So that instead of ATP, imagined molecule will bind to the active site, and it will eventually degrade the BCR-ABL oncoprotein. Thereby, clinical diagnosis and clinical targeted therapy has started from 2001, which revolutionized the treatment options in the CML and which started new era of targeted therapy in CML. This is all happened. Why? Because we are able to go deep into the molecular events of CML, and we are go deep into the molecular what happened in the CML patients. This is how molecular genetics is very, very important. So not only in the clinical diagnosis and therapy selection, now molecular diagnostics has implicated in all the field of
medical diagnostics, like a disease monitoring condition and risk assessment of a particular patient, where the patient has some genetical screening over there or staging prognosis. In all the applications, molecular diagnostics imparting its own clinical role. So our DDRC SRS genomic portfolio ranges from starting from the molecular oncology, reproductive genomics, and inherited disorders, transplant immunology, and molecular infections. In all this field of medical diagnostics, we have been there for disease diagnosis, monitoring, and therapy selection by our molecular genetics diagnosis. And what are the main molecular targets there in the they're happening during this molecular alteration? There may be mutations. You will COVID-19 BF7 mutations. Mutation means just like changes in the nucleotide variants that we have discussed in the first slide. So how it has been formed, how this mutation has been formed. There may be, sometimes it may be deletion of the chromosomal segment. A part of the chromosomal segment will be deleted sometimes. Sometimes there may be insertion. A part of the chromosomal molecule or chromosomal molecule from another chromosome has been inserted into the particular chromosome. Then we will call the insertion. So when it all happens, a chromosome part has been deleted. Then a portion of the chromosomal segment has been completely deleted. So the molecules or protein developed from this chromosomal segment will be completely absent in that particular cell. Sometimes it will be in the duplication. What will happen in the duplication? Normally, there will be one cell, one protein molecule. But because of the duplication, there will be millions of protein molecule will be there in the cells. So all these millions of protein molecule will impart some clinical manifestation, some clinical changes in the cell. So the ultimately cell develop into some kind of neoplasm. So sometimes may be duplication and sometimes it may be inversion. Inversion means a part of the chromosome will be broken and it will invertedly fit into the chromosomal segment. That is called inversion. And sometimes it will be translocation. Translocation event that we have been observed in the first slide during the BCR-ABL translocation. A part of the chromosome has been translocated to here and a part of the chromosome will be translocated to here. So chromosomal regions, that segment has been translocated. That segment has been remodified. So because of the remodification, I will explain you in the back slides. Sorry, there is two translocation events as happening. This is BCR-ABL translocation. That is BCR and ABL fusion gene has been formed. Here also, one portion of the BCR is translocated to here. That is called ABL BCR fusion gene. But always BCR-ABL fusion gene is responsible for leukemogenesis. ABL BCR somewhat inert. So why it is happen? Always when a chromosomal or a part of the gene is always attached with a strong promoter or strong gene, then that genetic gene will be continuously multiplicating state. So when it is computing with a ABL gene, so BCR-ABL fusion gene always will be completely in the replicative stage. But here also fusion gene is formed, but it is inert because it is fused with the ABL gene. ABL gene is always an inert gene molecules. There will be always two types of genes: housekeeping genes and Lecturis gene. Housekeeping genes always will be produced, but Lecturis gene will be in some stages of the cell or some particular trigger only they will be expressed. So based on how the gene is incorporating with, whether it is with the housekeeping gene, whether it is with the Lecturis gene, that is also a matter of concern. So these are the main genomic imbalance that may happen in the cell. So these molecular targets we need to be identified. Then only we will be able to target the particular stage or particular disease. So we have some laboratory equipment, technical tool to target these molecular alterations. What are the tools that we have been deployed is, one of these DNA sequencing, another is real-time PCR, then FISH fluorescent in situ hybridization, IH immunohistochemistry, and karyotyping. So many applications are there. But I've been here to give you a brief idea about some of the major techniques like a DNA sequencing and a real-time PCR. I'm just coming to the
particular techniques called real-time PCR. Real-time PCR in the number scenario important concern because as we know, China pandemic situation variant emerged and in the PM office and the instructions in the those patients which have been identified with COVID-19 positive, they need to be further sequenced. Further need to be sequenced to identify BF7 variant is there or not. So what is the difference between the real-time PCR identification and PCR sequence? So in the real-time PCR technique, we are just qualitatively detecting whether the viral genome is present or not. Suppose real-time SARS-CoV-2 RNA detection RDRP gene is present or envelope gene is present or not, or nucleocapsid gene is present or not. So that I will take one cocktail master mix, somewhat called a PCR master mix. Into this PCR master mix, I will add some of the primers. Primers are just like antibodies. So nucleocapsid corresponding primers will be added to a particular tube, and RDRP corresponding will be added to the particular tube, and envelope gene corresponding antibody or primers will be added to the particular tube. And these tubes are subjected to PCR sequence, PCR polymerase chain reaction. What happens in the polymerase chain reaction? There will be the genome. Suppose if this is the SARS-CoV-2 genome, then that particular DNA will be denatured. Denatured means double-stranded DNA molecule will be unwind and single-stranded molecule will be formed. If the particular genome is there, my antibody, this is the antibody or simply called primer. These primers will attach the particular genome, corresponding genome, and this corresponding to the genome, it will be quite amplified. It will be further sequenced, and millions of copies will be developed to corresponding target genes. So in this corresponding target genes, depending upon the viral genome, there we will get a sigmoidal curve. And this is called a sigmoidal curve. If the sigmoidal curve is there, then it is called a positive. If the viral genome is not there, then it is called a negative. So it is a qualitative estimation of the viral genome. And depending on this is called a CT value. Some of you may have heard about CT value. COVID report chain some of the public and doctors in the concern and what is the CT value of this particular patient. CT value is just simply represent the threshold on which the fluorescence emits the threshold value. This particular cycle is called a threshold value. Suppose in my specimen, there is only 5 viral copies is there. So 5 viral copies will be detected by my primers. So if the 5 viral copies, my threshold is 100 copies. So 5 to 100 copies develop my fluorescence will start to cross this barrier. This is called a CT value. So 5 to 100 and PCR, it may take sometimes it will be 30 cycle. Suppose my starting material contains 50 molecules. And 100 molecule made a cycle so my CT value will be 10. So check the specimen depending upon the sample specimen presence in the sometimes if it is the low copies, then CT value will be high. If the viral genome is high in number, then CT value will be less. So CT value and the viral genome presence is always inversely proportional. In the starting time, ending time, viral copies will be less, so CT value will be less. Replicative stage, viral genome in the amount so CT value will be always less. So this is a clinical correlation between the CT value and the present viral genome quantifications. So based on the CT value, you can quantify the viral copies. Always during the pandemic situation, I used to get the questions like that. What is my CT value from the both public and the doctors level? And this is the CT value representation. So the real-time PCR chemistry is very simple, very rapid workflow. You will get the report within 4 hours time, but it is a little bit expensive and it is highly sensitive. Even minute viral copies you can be detected with a real-time PCR chemistry. And it is applicable in the infectious genetics and in the oncologic part. Oncologic part means if the BCR-ABL fusion gene is there, it will be detected.
But always all the infectious panel come under the real-time PCR because infectious panels എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So all the infectious panel like HBV, HCV, HIV, virus എത്രത്തോളം quantify ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. So DDRC SRL is offering multiple infectious panels like hepatitis B, HPV, qualitative, quantitative, HCV, HIV, then HSV, CMV, then human papilloma virus. Human papilloma virus detection ഉണ്ട് അതിന്റെ genotyping ഉണ്ട്. High risk HPV ആണോ, low risk HPV ആണോ. That is all will be performed under the real-time PCR chemistry. Then TB panel, dengue PCR, transplant immunology virus panels, all will be come under infectious panels in the real-time PCR chemistry. And inherited disorders also like a factor V laden mutations, factor 2 mutations for like thrombocytopenia, HFE gene mutations, Fragile X syndrome, all will be covered under real-time PCR chemistry. Then come to the next technique called DNA sequencing. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. Once viral genome is present or not, then we will go with a further sequencing technique. Then what is the difference between the real-time PCR chemistry and further sequencing technique? Real-time PCR chemistry, we are able to identify whether it is present or not. If it present, we were able to quantify it. But in the DNA sequencing technique, we are able to develop, we are able to elucidate what is the sequence of that particular genome. Likewise, you just look into this in the picture. So this is the DNA sequence where we further divide into particular codons. In this codons, numerous nucleotide sequences are being there. So this sequence we are able to elucidate by two methods called a direct sequencing method and massive parallel sequencing method. Direct sequencing method is also called a Shankar sequencing method, and massive parallel sequencing is the advancement of Shankar method, and it is called a next generation sequencing or NGS method. In the news, I am also surprised. ഇതിന്റെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് ജനിതക ശ്രേണീകരണം എന്നാണ്. ബട്ട് ഇന്നാണ് ഞാനും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് sequencing is always called ജനിതക ശ്രേണീകരണം. So ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന വാക്കാണ്. Once it has been identified, you need to go with the ജനിതക ശ്രേണീകരണം. So I will explain what is mean ജനിതക ശ്രേണീകരണം or Shankar sequencing. Shankar sequencing, this is called DNA. So in this DNA, what we call in the Shankar sequencing, we will unwind the DNA molecule into two strands. We know DNA is two-stranded molecules. This is called parent positive strand and a negative strand. So corresponding, we will add the primer sequences here. This is called a forward sequence. And one more sequence we will add it here. This is called reverse sequences. And from these primer sequences, one methyl DNA polymerase enzyme will be attached here, and it will further add nucleotide sequences corresponding to the parent strand. And the sequence will be like this. So it is called based on the fluorescence, I'm able to detect what is the sequence over here. This is guanine, it's black in color, cytosine, blue in color, thymine, red in color, guanine. Likewise, I'm able to elucidate what is the sequence over here. This is also like a thymine, cytosine, adenine, cytosine, guanine, cytosine, adenine. This is a wild sequencer or non-mutated sequence. Just see the upper figure like a thymine. Here it is also thymine. Cytosine. Here it is also cytosine. It is adenine. But here you look. In addition to the cytosine, there is one more additional signal that is called a just red signal. That is means thymine. That is why here one cytosine residue is replaced by thymine residue. Then what we call it is as mutation, simply mutations. And these mutations we call corresponding to this mutation, there will be the normal amino acid is thymine, but because of this mutation, thymine has been replaced by methionine in the polypeptide molecule. So the protein conformation has been changed. So like this is one of the cases in the viral genome, it has been reported. So there's virus spike protein has been changed. Their conformation has been changed. Because this conformational change, the virus molecule can infect the host molecule very effectively. It can evade the immune system and their transmission rate will be high. And because of this mutation, their latency period or incubation period also will be less. So their reproductive cycle
will be very high. നമുക്ക് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഡെൽറ്റ വേരിയന്റിന്റെ R0 വാല്യൂ ഓർ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 5 to 6. ബട്ട് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന BF7ന്റെ R0 വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 10. That much transmission rate is higher in our BF7 newly reported China variant. So this is how new variant has been emerged. Always there will be triggering molecule will be there to change the sequence. Some like it will be an enzyme addition. Sometimes it will be the viral genome itself will modify the sequence to adapt itself for more transmission rate. And this is the process called DNA sequencing. DNA sequencing is widely available. It is less expensive, but the thing is that only gene can be sequenced at a time. If you want to sequence a spike protein at a single reaction at a time, you are able to sequence only the spike gene. If you want to sequence the envelope gene, we need to go for another run of experiment. This is the main limitation for Sanger sequencing, but it's less expensive. You will get the report with immediate chart. And there comes next generation sequencing or massive parallel sequencing. Massive parallel sequencing is nothing but just the advancement of Sanger sequencing method, where you can sequence 100 to 1000 genes at a time. Suppose I want to sequence A, B, C, D, n number of genes at a time, 1000 genes number at a time. What is the main advantage of the Sanger sequencing? So compared to Sanger, what is the main advantage of NGS gene? The main advantage is that in Sanger method, we are able to sequence only one gene at a time. Here, multiple genes at a time. If you want to look at the envelope protein, spike protein, nucleocapsid protein, or any other protein, RDRP protein gene, so you can all together within single shot, you can run it in NGS method. But in the Sanger method, only one gene at a time, and the sensitivity is also higher in NGS compared to Sanger. So the result come out from this NGS and result come out from the the result come out from the Sanger and result come out from the NGS. When you compare, their sensitivity is higher in the NGS. That is, coverage is 30 to 1000x. Suppose here only forward sequencing and reverse sequencing is there, so the coverage is 2x. But here just you look at one sequence, that is thymine. It has been multiple times it has been sequenced. So its coverage is 30 times it has been sequenced. Sometimes it will go into 1000x coverage. So that much sensitivity is there in the NGS method. And even single highly sensitive compared to Sanger method. These are the main advantage of NGS. And these are the main molecular tools to identify the mutations or genomic imbalances in the viral genome or human genome or any other genomes like a plant genome or any other genome. And these are the main techniques. And NGS panels are oncology segments to NGS panels are variable. Narrow gene panels 10 to 15. Sometimes it will be broad and clinically relevant gene panels. It will be 50 genes can be sequenced at a time. Sometimes tumor comprehensive panels, 150 cancer genes at a time. Human cancer comprehensive panel, 400 genes can be sequenced at a time. And we are able to detect mutations in the 400 genes. And exome sequencing is also there. Entire genome is sequenced. Entire coding genome is sequenced. That is called clinical exome sequencing. So comparing the sensitivity chart, Sanger sequencing is the compared to compared to quantitative real-time PCR and next generation sequencing are highly sensitive. Sanger sequencing is less sensitive compared to both this technique. And these are our panels. Lung cancer panels are there, single gene panels are there, multiple gene panels are there, and all the colon cancer, brain tumor, ovarian cancer, melanoma, sarcoma, pan-solid tumors. Always in all the panels we do have single gene panels and multiple NGS panels also there. And there comes another advancement in the molecular diagnosis, that is called a liquid biopsy. Simply, I'm just representing one picture. So always, if a tumor tissue is there, your needle biopsy might not be picking the right position because tumor is always heterogeneous. So multiple clones will be there, just like this picture. If you are picking the cells from this region, you will get a negative mutation status, but does not indicate that it is truly negative.
Why? Because you are just picking the cells only from this subclone, only from this subclone. So you will get the mutational signatures of only particular this clone. And based on this, when you treat the patient won't be reactive, patient won't be sensitive to that particular drug. Because here also mutation, various subclones are there. And so these mutational signatures we are not being identified because here what you have been implanted here in the FFP tissue is the clones from this region. So it will give you a false negative report. In order to overcome this, we have been equipped with another technique called the liquid biopsy. What we call liquid biopsy, as we know, once a tumor has been developed, there will be, after some stages of cell, the cells will be detached and it will enter into the circulation, blood circulation, what we call circulating tumor cells. From the circulating tumor cells, circulating tumor DNA will be shed into the circulation, blood circulation. So in the blood circulation, we will collect all the circulating tumor DNA from here. So this is one clone, this is another clone, this is another clone. So all the clonal cells will be here in the circulation. From all the clonal cells, DNA will be entered into the blood circulation, where we call the circulating tumor DNA. These are the circulating tumor DNA, and we will collect all the circulating tumor DNA and will subject it to either NGS or Sanger sequence. So the heterogeneity, tumor heterogeneity will be overcome by this liquid biopsy technique. So always, if any oncologists have been here, so always, I do recommend, rather than going with the FFP tissue testing, it is always better to do the liquid biopsy testing, especially the advanced case of carcinoma. And these are our liquid biopsy multi-gene panels, and liquid biopsy panel is available with the lung, breast, colon cancer, and all pancreatic cancer, and all type of cancers. We have been equipped with the liquid biopsy panels. And this is in the another field, what we call the reproductive genomics. Reproductive genomics, what is the conventional method is that once you get any abnormal biochemical test or double marker or triple marker test, or sometimes it may be ultrasound findings. If you find any abnormality in the double, triple marker or ultrasound finding, what we do conventionally, what we will do, we will go ahead with the amniocentesis or chorionic villus sampling. As you always know, biochemical test is 80 to 90% sensitive there. There may be chance of getting false positive reports. So in the for this false positive reports, we are directly collecting amniotic fluid or CVS tissue from the that particular gestation stage. So it is always associated with the infection chance, and sometimes it will lead to the abortion. But in order to overcome this invasive method, we have come up with another method called non-invasive method, or simply called non-invasive prenatal testing or non-invasive prenatal screening. So what we are doing in the NIPT method? NIPT is simply just a blood markers. So we will collect maternal blood, 10 ml maternal blood, and from this 10 ml maternal blood, we are able to elucidate the health of the genomic health of the growing fetus. How it is happens, I will explain. So when the fetus has been growing, there will be continuous shedding of fetal DNA during the apoptotic trophoblastic cells. From this apoptotic trophoblastic cells, cell-free fetal DNA will be entered into the maternal circulation, and we will collect these short stretches of fetal DNA from the maternal circulation. So for that, we are collecting 10 ml of maternal blood, and from the maternal blood, there will be fetal DNA will be there, circulating fetal DNA will be there, but fraction will be very, very less, and it will go on engrossing as the gestational age progresses. So we will collect this fetal DNA, and fetal DNA will be subjected to NGS method. And from this NGS method, we are able to identify the global genetic health of that particular growing fetus. This is N-tail chromosomal pattern. You will get an idea about N-tail chromosomal pattern rather than going for invasive technique. So we are just specially emphasizing the aneuploidy status of all the chromosomal, with a special emphasis on 21st, 13th, and 18th chromosome. In addition to that, we are also looking for the sex chromosomal anomaly, X and Y chromosomal anomaly. And the global pattern will be obtained, and microdeletion subjected to digeorge
and other microdeletions also will be screened in the NIPT method. This is also another advancement in the molecular diagnostic rather than going with it. So it is a sandwich test in between the invasive and the less sensitive biochemical test. It is a bridge between the two stages of life. This is called NIPT. We are also equipped with the NIPT screening. And germline screening. As we know, mutations are of two types: somatic mutations and germline mutation. What is called germline mutation? Germline mutations is happening present in the either sperm or egg. So when it is formed into zygote, so genetically from the parent insert, we are getting some kind of mutations. Somatic mutations is during our lifestyle. We are getting further mutation because of some chemical carcinogens, or sometimes it may be due to some ionizing radiations. We are getting mutations that is called acquired mutations or somatic mutations. So in the germline mutations, I will give you an example with this picture. This is the affected father. He is a carrier and mother is normal. See here, this is one gene and this is the another counterpart of another gene. This gene is affected, that is mutated, and mother carries both normal genes like a hemophilia, or sometimes it will be like BRCA1 and 2 genes, BRCA genes. So BRCA is not applicable, BRCA genes. So what will happen when they are united and when the gametes are being formed, one chromosome from the paternal chromosome and maternal chromosome will be formed. So it will be normal child. One chromosome from the paternal and one chromosome from the maternal, another normal child. But here the affected chromosome will pair with the not affected maternal chromosome, then it will be carrier, and also this one counterpart will be formed with the another counterpart maternal chromosome. This will also be affected. So these two children having some genetic susceptibility for further kind of disease. They are just like a carriers. According to two-hit hypothesis, already one of the genome is got infected or mutated, and one more hit is happening into the particular counterpart. What happens? Both their genes got affected. So both genes will be affected and ultimately develop into a particular disease. So this is called germline screening. And if it is a normal, if either abnormal agan means two hits need to be hit. This is called a two-hit hypothesis. So this germline screening can be identified through NGS method, and especially in the hereditary breast ovarian carcinoma, we are taking care of BRCA1 and 2 genes. So BRCA1 and 2 genes mutated ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് simple blood test കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. Likewise, comprehensive hereditary cancer panels ഉണ്ട്. Cancer panels വെച്ചിട്ട് breast, ovarian, endometrial, colorectal, gastric, or genetic related cancer ne നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ diagnose ചെയ്യാൻ പറ്റും, whether they are susceptible or not. And gastrointestinal panel is there, nervous system cancer gene panel is there, where we are identifying mutational signatures of IDH1, IDH2, MGMD like. Then endocrine cancer gene panels have been also there. Germline screening is available. Now, this is the reproductive genomics. Apart from this NGS method, apart from this NIPT method, we are also performing amniotic fluid fish and CVS karyotyping and coupled karyotyping and karyotyping for recurrent pregnancy loss and product of conception, POC karyotyping and fish. And POC karyotyping, when you do the POC karyotyping, it's always associated with some kind of culture failure. So now we have been introducing POC NGS method. So all kind of translocate, all kind of genetic instability will be identified through NGS method. Then Y chromosome microdeletions, especially when the couples are planning for IVF treatment, Y chromosome microdeletion need to be checked or screened. And these are the two case reports that we are just going to going for publication, where you can see it is associated with a lady with a 32-year-old recurrent pregnancy loss. Here you can see part of the upper arm of the chromosome has been translocated to 22nd. And this is called another male person who is having pericentric Y chromosome inversion. So here their Y chromosome has been inverted. So both of their couple has been because of this Y chromosomal abnormality, conceiving problem and recurrent pregnancy loss
affected ആണ്. So ആ patients നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ pericentric Y chromosome inversion കാണിച്ചത്. So this is a karyotypic method, and we are also performing karyotypic for hematological malignancy. These are some of the abnormalities that we got in the CML patients. Here 922 translocation. Apart from 922 translocation, a part of the chromosome 12 also been translocated, and it is called a ring 10th chromosome. And here, this is a normal 10th chromosome. Here, a portion of the chromosome has been deleted. Here also chromosome deleted, and they are merged together to form a ring shape. This is a classical example of genomic instability. And this is the method called what we call the spectral karyotyping. In this spectral karyotyping, you just look an abnormal karyotype where 22nd 9 has been translocated. In addition to that, 18 also has been somewhat shortened, 11th chromosome somewhat elongated. So we are not able to identify what are the translocation event that happens between the 11th and 18th chromosome. So in order to identify this, we are perform this spectral karyotyping method. Spectral karyotyping method, all the chromosomes we have been just labeling with the fluorescent dots, so that you can just identify that. Here, this is the 22nd chromosome, which have been highlighted pink in color. This pink portion has been translocated to normal 9th chromosome. So there is a chromosomal translocation has been happened between the chromosome 9 and the chromosome 22nd. And apart from that, this is a abnormal 18th chromosome. Here, this one. An abnormal 18th chromosome, a portion from the upper arm of the chromosome 18 has been just inserted into the chromosome 11. That why chromosome Y is elongated. But simple karyotyping method, you are not able to identify this minute translocation event. That's we came across with the spectral karyotyping method. This is another classical example of molecular technique, what we call spectral karyotyping. So these are all about our recent advancement in the molecular diagnostics. Advancements are so much is there, but because of the time limitations and because of the less time, I'm just concluding it. And we are also able to carry out projects, and these are the cytogenic and molecular profiling in AL, which has been carried out under the ICMR funding from 2011 to 2015. And this is another project in the AML, like colon cancer, lung cancer. We are also able to carry out all the project fundings. So just give an idea, if you are planning to collaborate with any kind of agencies, please do collaborate us. We are able to support you. And these are the few publications which have been published in the international journals. And thank you. Spaces, I think. So, warm good evening for all. Ellarkum namaskaram. Okay. So, without wasting time, I'm directly going to the topic. Okay. So, is it okay? I will, as you see in the picture, I'm going to tell a story. Okay. I feel always it's better to tell a story in mother tongue. So, can I start the forward? Can I go forward with my mother tongue? Is it okay? Okay. So, with your permission. So, this kada ennu parayunnathu നമ്മുടെ TSH ന്റെ റിലയബിലിറ്റി ഇല്ലേ, ഒരു റിലയബിലിറ്റി പറ്റുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് മീ, ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ദ ബിഗിനിങ്. ഓക്കെ. ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു TFT റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. എന്താണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം, എന്താണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഒരു ഇന്ററാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു തിങ്ക് hyperthyroidism is more danger than hypothyroidism?
ചോദിക്കുകയാണ്. രണ്ടും ഓഫ് കോഴ്സ് രണ്ടും ഡിസീസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഹൗ മെനി ഓഫ് യു തിങ്ക് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിംഗ്, if you ask me which one is more dangerous, hyperthyroidism or hypothyroidism, okay, I will tell hyper. How many of you agree with that? Can you please raise your hands? Okay, I also agree with that. Okay, sure. So hyperthyroidism എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ excessive quantities of thyroid hormones, okay, because of XYW reasons. Causes പലതാണ്. ഓവർ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് TSH റിസപ്റ്റർ ആകാം, എന്തിന് TSH റിസപ്റ്ററിന്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ ആകാം, അതുകൂടാതെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ കോസസും ആകാം, ചിലപ്പം ചില ഡ്രഗ്സിന്റെ എഫക്ട് കൊണ്ടും ആകാം. കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട്, അത് കാരണങ്ങൾ പലതായിക്കോട്ടെ. എന്തായാലും ഏതൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം സംഭവിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ബയോകെമിക്കൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിന്റെ ബയോകെമിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സപ്രസ് TSH വിത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ്. നമ്മൾ ലാബ് റിപ്പോർട്ടിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ യൂഷ്വലി ഏതാണ്? TSH വെരി ലോ വിത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ്. ഓക്കെ, സോ ബട്ട് ആസ് ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക, ഒരു ലാബ് റിപ്പോർട്ടിനെ മാത്രം ആധികാരികമായിട്ട് നോക്കി നമ്മൾ പലപ്പോഴും പോകാറില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചതും ശീലിച്ചതെല്ലാം എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ആ എവിഡൻസ് ബേസിൽ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സിനും ഹിസ്റ്ററിക്കും ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്സുകൾക്കും നമ്മൾ അതൊരു എന്താ പറയുക ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ, അതിന്റെ വാല്യൂവിന്റെ ഒരു കഥയാണ് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. സോ എനിവേ, വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ്, ഈ പറയുന്ന എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിന്റെ എവിഡൻസിലെ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ള എവിഡൻസ് നൽകുന്ന മെയിൻ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ TSH എങ്ങനെയാണ് ലാബിൽ അളക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച എലീസയുടെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ. ഓക്കെ, ഒരു മെഷീനിലെ റിയേജന്റ് മിക്സറിലേക്ക് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ആ സാമ്പിളിൽ TSH എന്നുള്ളൊരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്. ആ മെഷീനിലെ സിസ്റ്റം, അതിന് 2 ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ട്. ഒരു ആന്റിബോഡി ആ TSHനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു. അവനാണ് ക്യാപ്ചർ ആന്റിബോഡി. വേറൊരു ആ പിടിച്ചു നിർത്തിയവനെ വേറൊരുത്തം വന്ന് വീണ്ടും പിടിക്കുന്നു. അവനാണ് ഡിറ്റക്ടർ ഓർ സിഗ്നൽ ആന്റിബോഡി. ഓക്കെ, ഈ പിടിച്ചു നിർത്തിയവനെ രണ്ടാമതൊരുത്തം പിടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന ഹോൾ തിങ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയി മാറുന്നത്, ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ 10 TSH ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായാൽ മെഷീൻ റീഡ് ചെയ്യും. 10 കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായി മെഷീൻ റീഡ് ചെയ്തു. മെഷീൻ മനസ്സിലാവുന്നത് 10 കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായി. 10 കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായി, അതിനർത്ഥം 10 TSH. ഇതാണ് മെഷീന്റെ ബുദ്ധി. മെഷീനെ അതുപോലെയാണ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പം ഈ ക്യാപ്ചർ ആന്റിബോഡി ആകട്ടെ, ഡിറ്റക്ഷൻ ആന്റിബോഡി ആകട്ടെ, ഇവ രണ്ടും TSH മൊത്തം കയറിയല്ല പിടിക്കുന്നത്. TSHന്റെ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്സിലായിരിക്കും കയറി പിടിക്കുന്നത്. ആ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പിടോപ്സ്. They are referred as epitopes. So TSH കാണാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സിംപ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 യൂണിറ്റുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് TSH. ഒരു ആൽഫ യൂണിറ്റും ഒരു ബീറ്റ യൂണിറ്റും. അതിനെപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് LH ഉം FSH ഉം തുടങ്ങിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സും. ഓക്കെ, ലീവ് LH and FSH ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ്. വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺലി ഓൺ TSH. ഒരു ആൽഫ യൂണിറ്റും ഒരു ബീറ്റ യൂണിറ്റും തമ്മിൽ ഏതോ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് വഴി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് TSH എന്ന് മാത്രം കരുതുക. ഓക്കെ, സോ അതേ TSH നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിലും കാണാം. കാരണം കഴിഞ്ഞ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കാം, അങ്ങ് ഇടത്തെ അറ്റത്ത്, യുവർ ലെഫ്റ്റ്, ഓക്കെ, അറ്റത്ത് കാണുന്നതാണ് TSH. ആ കളർ കുറഞ്ഞ് കാണുന്ന ഗ്രേ പാർട്ടാണ് ആൽഫ സബ് യൂണിറ്റും, ആ ഒരു റോസ് കളർ കാണുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ബീറ്റ സബ് യൂണിറ്റ്. അവർ തമ്മിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടില്ലേ, ഒരു 3 വര. ഓക്കെ, ആ ബ്രിഡ്ജിന് പറയുന്ന പേരാണ് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ്. ഓക്കെ, ലീവ് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ്. ഓക്കെ, സോ TSH എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽഫ യൂണിറ്റ്, ഒരു ബ്രിഡ്ജ്, ഒരു ബീറ്റ യൂണിറ്റ്, മൊത്തം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് TSH. യഥാർത്ഥത്തിൽ TSH കാണാൻ I can give an example. Sometimes giving and discussing example make things നമുക്ക് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും. എന്തിനാ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ in our bathrooms when you clean our bathrooms, നമ്മുടെ ഓവിൽ മുടി മാറ്റാറുണ്ടല്ലോ. ഇൻ റിയാലിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ഇങ്ങനെ മുടി ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും.
ഇൻ റിയാലിറ്റി TSH കാണാൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ബട്ട് വിൽ ഗോ വിത്ത് എ കൺസെപ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. TSH പല കോലത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആ കോലത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പോകെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. സോ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഒരു TSH അളക്കുന്ന ഒരു കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനിലെ ഒരു കിറ്റ്, 2 ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ട്. ആ TSH പിടിച്ചു വെക്കുന്ന ആന്റിബോഡിയാണ് ക്യാപ്ചർ ആന്റിബോഡി. ഹി ബൈൻഡ്സ് ടു ദ ആൽഫ സബ് യൂണിറ്റ്. അതിനെ സാൻഡ്വിച്ച് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുത്തനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ആന്റിബോഡി, സിഗ്നൽ ആന്റിബോഡി. ആ ഡിറ്റക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ആന്റിബോഡി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബീറ്റ സബ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ്. അല്ല, ഹി ബൈൻഡ്സ് ടു ദ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റീജിയൻ. ഹി ബൈൻഡ്സ് ടു ദ ബ്രിഡ്ജ്, ആക്ച്വലി സോൾ ബ്രിഡ്ജ്. ഹി ബൈൻഡ്സ് ടു ദ ബ്രിഡ്ജ്, ആ വരയിലേക്കാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എനിവേ, സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും. സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടായാൽ ഒരു സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ ഒരു TSH എന്ന് മെഷീൻ പറയും. ഇനി നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് പോകാം. ഒരു 19 വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി, പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സബ് ക്ലിനിക്കൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഉണ്ടെന്ന് കുട്ടിയുടെ ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ അറിയാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ മിസ്സായി എങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നോൺ കംപ്ലൈൻസ് ആണല്ലോ TSH തൈറോയ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തന്നെ. ഓക്കെ, കുറച്ചാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ മിസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി, ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാർ പോയി ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവരിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ടക്കേന്ന് TSH ലെസ് ദാൻ 0.01. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും? ഹൈപ്പർ 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 ഓക്കെ ഫിബ്രിലേഷൻ, എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിപ്പോകും. ഓക്കെ, ബട്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഈ കുട്ടിയുടെ ഹിസ്റ്ററി വന്ന് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും ആക്ച്വലി ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യത്തിന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തില്ല. ഒരു കാര്യം പ്രൊസീഡ് ചെയ്തതേ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ പല കാര്യങ്ങളുടെയും കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, in our evidence-based medicine, it is suspicion. Naturally, the suspicion arose over there. I mean, our ഉയർത്തി വന്നു. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ലക്കിലി ഷീ വാസ് മൈ സീനിയർ. പുള്ളിക്കാരി വിളിച്ചു, ഇന്നിങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക്, നീ ഒന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നുള്ള പ്രൈമറി സാമ്പിൾ, ഈ ഒരു സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ വാല്യൂ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സാമ്പിളിനെ റിക്കവർ ചെയ്തിട്ട് അവർ ചെയ്ത അതേ ടെക്നോളജിയിൽ അതേ കിറ്റിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അത് കൂടാതെ എപ്പോഴും ഒരു TSHന്റെ റിസൾട്ടിന്റെ വാല്യൂവിനെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺസ് നോക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു തെറ്റും ഇല്ലെന്നുള്ളൊരു പക്ഷമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, ഐ കം ടു ദാറ്റ് പാർട്ട് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഫ്രീ T4 കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കി. കാരണം എന്തായാലും 0.01 കണ്ടതല്ലേ, ലെസ് ദാൻ. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്രീ T4 കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കി. അതുകൂടാതെ ആസ് DDRC-SRL we are having all kinds of instruments and all kinds of kits all over Kerala. ഉള്ള സാമ്പിളിൽ ബാക്കി 1-2 ടെക്നോളജീസിലൂടെ ചെയ്ത് നോക്കി. See the findings. Free T4 is normal. Free T4 normal, TSH less than 0.01. അതേ കിറ്റിൽ ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? അതേ വാല്യൂവിന് കിട്ടി. അതേ മെഷീൻ അതേ കിറ്റിൽ ചെയ്തപ്പോൾ അതേ ആ കൺഫ്യൂസിങ് വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടി. അതേ സാമ്പിളിനെ എടുത്തിട്ട് വേറൊരു മെഷീനിൽ വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ആന്റിബോഡീസ് ഉള്ള റിയേജന്റ് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ. The story starts here. It is 12. അതേ സാമ്പിളിനെ വേറൊരു മെഷീനിൽ ഇനി വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ആന്റിബോഡീസ്, in story become more curious. Okay, ചോദ്യം 8 സത്യത്തിൽ 16 ദിക്കിന്ന് വരും എന്ന് വേണം പറയാൻ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ തെറ്റുപറ്റി ഈ പറയുന്ന പോലെ ആ ക്ലിനിക്കുകാർ പറയും നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ ശരിയല്ല, തെറ്റാണ്, മറ്റൊരു പറയും. ഞാൻ പറയുന്നു അവർക്കൊരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല, അവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇങ്ങനൊരു എന്താ പറയുക വല്ലാത്തൊരു സർപ്രൈസിങ് പാറ്റേൺ കണ്ടതല്ലേ. ഡിസ്കഷനൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഫ്രഷ് സാമ്പിൾ എടുപ്പിച്ചു, പുതിയ സാമ്പിൾ. നമുക്ക് കുറച്ച് ടെക്നോളജി സ്കൂളിലുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിനകത്തോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വോളിയത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ഫ്രഷ് സാമ്പിൾ അടിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതേ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് സെയിം പാറ്റേൺ. ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല, സെയിം പാറ്റേൺ. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ജനറലി അതിനെ ഓൾറെഡി റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ,
as a part of sharing a mnemonic to you, I'm just presenting this thing. Okay, drugs that can affect TSH release from hypothalamus. Hypothalamus pituitary tract in the signaling in a hamper either pituitary TSH release in a correcting. Even inhibiting cellular drugs, of course, it is there. Metformin in higher concentration, to be frank. Okay, we are all fond of mnemonics. Okay, any interest in mnemonic? I am not exploiting our respective Rashtrapitavinte name in exploit but for a good purpose I mnemonic on. Okay, Mahatma Gandhi, Sri Ramadas and about that. Okay, so metformin, but only in very higher concentration it can cause. There are article evidence in the day. Then glucocorticoids, somatostatin, rexinoids, dopamine agonist. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത ശേഷം മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ സാധനം അത് വെച്ച് കഴിക്കുന്നില്ല. സോ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് പോയിട്ട് കാര്യം ഇല്ല. സോ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടല്ലോ. ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ബേസിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി അവരടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയ പോയിന്റ് അതൊരു കൺസാജിനസ് മാരേജ് ആണ്. കൺസാജിനസ് മാരേജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നു. ഇതിപ്പോ ടെസ്റ്റിങ്ങിനകത്തല്ലേ വേരിയേഷൻ കണ്ടത്. അതിനെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടൊരു പേര് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അനലിറ്റിക്കൽ ഇന്റർഫിയറൻസ്. അനലിറ്റിക്കൽ ഇന്റർഫിയറൻസ്. സത്യത്തിൽ ഇതാണ് സംഭവം. ഇറ്റ്സ് എ TSH സ്ട്രക്ചറൽ മ്യൂട്ടേഷൻ. സാറ് മുന്നേ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം, പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ. TSH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ അല്ല, കുറച്ച് അമിനോ ആസിഡുകൾ ചേർന്നിരുന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഘടനയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് പ്രോട്ടീൻ. ഓക്കെ, ആ അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന അമിനോ ആസിഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടിരുന്നാൽ കറക്റ്റ് TSH. ഏതെങ്കിലും ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാതെ വേറൊരുത്ത് വന്നിരുന്നാൽ TSHന്റെ ഗുണവും മാറും, സ്ട്രക്ചറും മാറും. നമ്മുടെ കിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നോർമൽ TSHനെ അളക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻ ഉള്ള TSHനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയേജന്റ് പല പല മെഷീൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ മെഷീൻസിന്റെ ആന്റിബോഡീസിന്റെ ആ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് റിസൾട്ടിലും വേരിയേഷൻ വരും. TSHന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ റിസൾട്ടിൽ വേരിയേഷൻ വരും. സോ ദിസ് ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് TSH സ്ട്രക്ചറൽ മ്യൂട്ടേഷൻ. അതിൽ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഡിറ്റക്ഷൻ ക്യാപ്ചർ ആന്റിബോഡിക്ക് TSHനെ പിടിക്കാൻ പറ്റി. രണ്ടാമത്തെ ആന്റിബോഡി ഇതായിരുന്നു, ഡിറ്റക്ഷൻ ആന്റിബോഡി. ആ ഡിറ്റക്ഷൻ ആന്റിബോഡി TSHനെ പിടിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ ആന്റിബോഡിക്ക് ഒന്ന് എങ്ങോട്ട് പിടിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടായില്ല. സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാവാത്ത കാരണത്താൽ TSH ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മെഷീനിന് ബോധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് സീറോ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു മാന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ലെസ് ദാൻ 0.01 എന്നുള്ളത് അത് വാസ്തവം. സീരിയസ്. ഇതാണ് ആ ഫാമിലിയുടെ സ്റ്റഡി. മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ TSH ടെക്നോളജീസും നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ആ 19 വയസ്സുള്ള ഡോട്ടർ, സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് 19 വയസ്സുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ വാല്യൂ നോക്കൂ. ആ പ്രശ്നമുള്ള ടെക്നോളജി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക്, പ്രശ്നമുള്ള കിറ്റ്, ഞാൻ ടെക്നോളജി പേര് പറയുന്നില്ല, ടെക്നോളജി ഷുഡ് നോട്ട് ലൈക്ക്, പ്രശ്നമുള്ള കിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ട വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 0 അല്ലെങ്കിൽ 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ കണ്ടു. അതേ സാമ്പിളിനെ, സെയിം സാമ്പിൾ, വേറെ സാമ്പിൾ അല്ല, അതേ സാമ്പിളിനെ വേറൊരു ടെക്നോളജിയിൽ വേറെ ആന്റിബോഡി സെറ്റിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ, ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, ഓക്കെ, കുറെ ദിവസം, ഒരു 10-15 ദിവസത്തോളം കഴിഞ്ഞു, കിട്ടിയ വാല്യൂ 5.96. അതേ സാമ്പിളിനെ വേറെ ടെക്നോളജി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് താഴോട്ട് നോക്കാം, 6.05, 6.06, 4.49, ഫ്രീ T4ഉം ആന്റി TP ഒക്കെ നോൾ, പക്ഷേ ആന്റി TG ഹൈ. ഓക്കെ, അത് നോട്ടെ, എന്തായാലും ആ വ്യത്യാസം കാണാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ടൂവർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് കോളം നോക്കാൻ നേരത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് 41 വയസ്സുണ്ട്. റിമെമ്പർ ഐ ടോൾഡ് യു ഇറ്റ് ഈസ് കൺസാജിനസ് മാരേജ്. 41 വയസ്സുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക്. ആ പ്രശ്നമുള്ള അതേ കിറ്റിലെ അമ്മയുടെ സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ 2.72. അതേ സാമ്പിളിനെ വേറെ ടെക്നോളജി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് 5.84. താവോട്ട് പിന്നെ അടുത്ത വാല്യൂസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതേ കൊച്ചിന്റെ, അതായത് ഈ സ്ത്രീക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടുന്നതിന്റെ ഏകദേശം പകുതിയാണ്
ആ പ്രശ്നമുള്ള കിറ്റിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്കുള്ളത് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ആ കുട്ടിയുടെ മ്യൂട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹോമോസൈഗസ് മ്യൂട്ടേഷൻ. അമ്മയിലും മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, ഒരു 50%. ദാറ്റ് ഈസ് ഹെട്രോസൈഗസ് മ്യൂട്ടേഷൻ. അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എത്ര കിട്ടി? കൃത്യം പാതി കിട്ടി. കൃത്യം ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതിയാണ് കിട്ടിയത്. അതേ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ സാമ്പിൾ കിട്ടി, ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടിയത് 1.62. താഴോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നോക്കാൻ നേരത്ത് അഗെയിൻ ഒരു പകുതി നടക്കും. അതിനർത്ഥം അച്ഛനും അമ്മയും ഹെട്രോസൈഗസ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആയിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും ഹെട്രോസൈഗസ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അത് കാരണത്തെ ഉണ്ടായ കുട്ടികളിലും ഇത് പ്രതിഫലിച്ചു. ആദ്യത്തെ മകൻ അവനും ഹെട്രോസൈഗസ് മ്യൂട്ടേഷനാണ്, അവന്റെ പാറ്റേൺ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ മകൾ അവൾ റിയലി ആക്ച്വലി ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡ് ആണ്, പക്ഷെ മ്യൂട്ടേഷൻ ഹോമോസൈഗസ് ആയ കാരണത്താൽ അവളെ ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡായിട്ട് ആ കിറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണും. അന്ന് ഈ ഫാമിലി സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞു ഏറ്റവും ഇളയ മകനും ഇതേ ഹോമോസൈഗസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. എന്താണ് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ? R55G മ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് TSH. ഈ TSHന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ആർജിനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അമിനോ ആസിഡ് ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് വന്ന് ഗ്ലൈസിൻ ഇരുന്നു. ഇത്രയും പോകുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് വേറൊരുത്തം വന്നിരുന്നു. ഒറ്റ ചെറിയ ചേഞ്ച്, കണ്ണിൽ പോലും കറിയാത്തൊരു ചേഞ്ച്. ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയ വിപത്ത് നോക്കണേ. സോ എപ്പിടോപ്പ് ഡിറ്റക്ഷൻ മാറി. ഡിറ്റക്ഷൻ ആന്റിബോഡിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, സാൻഡ്വിച്ച് ഫോം ആയില്ല, ലെസ് ദാൻ വാല്യൂ കാണിച്ചു. ഈ ഫാമിലി സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് 2 ഹോമോസൈഗസ് TSH മ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടി, 3 ഹെട്രോസൈഗസ് മ്യൂട്ടേഷനും ലഭിച്ചു. ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, രണ്ടാം മനസ്സിലായിരിക്കും, അവര് ഇനി തൊട്ട് TSH ഫോളോ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഏത് അസേ ഉപയോഗിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, എപ്പോഴും എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇമ്മ്യൂണോ അസേ ബേസിലാവട്ടെ ബയോകെമിസ്ട്രി ബേസിലാവട്ടെ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും റിലയബിൾ ആണോ എന്ന് എപ്പോഴും നിർബന്ധം ഇല്ല. അതിന്റെ മോസ്റ്റ് കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ്. ഒരു ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു പേഷ്യന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ട്യൂമർ മാർക്കർ 1000 കണ്ടു. ഓക്കെ, പക്ഷെ ട്യൂമർ മാർക്കർ എല്ലാത്തിനും താഴെ പഠിക്കുന്നതുണ്ട്. ഈ പേഷ്യന്റിന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏത് ടെക്നോളജി വന്ന ട്യൂമർ മാർക്കർ നോക്കിയിട്ട് അതേ ടെക്നോളജി തന്നെ വേണം അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യും. ഇഷ്ടത്തിന് പോയി ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക, ലാഭം നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യം നോക്കിയോ വേറെ ടെക്നോളജി ചെയ്യുന്ന വെച്ചു. ആന്റിബോഡീസിന്റെ സ്വഭാവം ഓരോരോ മെഷീനിലും ഓരോരോ തരത്തിലാണ്. അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് കാര്യങ്ങൾ ചില സമയത്ത് കാണിച്ചിരിക്കാം. കോമൺലി 95% കാണിക്കത്തില്ല, 5% ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ TSHനും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇത് റെയർ കേസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം 76 കേസ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ TSH സ്ട്രക്ചറൽ മ്യൂട്ടേഷൻ. ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, TSH സ്ട്രക്ചറൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ സൗത്ത് ഏഷ്യ. ശ്രീലങ്കയിൽ കോമൺ ആണ്. നമ്മുടെ തിരുവല്ല ഭാഗത്താണ് ഈ സാധനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. ഓക്കെ, തിരുവല്ല ഭാഗത്താണ് ഈ സാധനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. സോ ഇത് കണ്ടു, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കിട്ടി. പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ലോകത്തോട് ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മളല്ല. ഇത് ലോകത്തോട് ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു ഫാമിലി സ്റ്റഡി ബേസിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ്. ഫാമിലി സ്റ്റഡി ബേസിൽ അല്ലാതെ പറയുന്നത് സൗത്ത് ചൈനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നേപ്പാളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്? നമ്മുടെ ചില ബിഗർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലും ഈ R55G മ്യൂട്ടേഷൻ പ്രിഡോമിനൻസ് ഇൻ ഏഷ്യയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ഇത്ര ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ കരുതിയില്ല. പക്ഷെ അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന ടെക്നോളജി ഇന്ന ആന്റിബോഡീസ് ഉള്ള സാധനം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് ലെസ് ദാൻ വാല്യൂ കണ്ടു. അതേ സാമ്പിളിനെ ബാക്കിയുള്ള ടെക്നോളജി ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇങ്ങനെ നോർമൽ വാല്യൂസോ വ്യത്യസ്ത വാല്യൂസോ കാണുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാമ്പിളിന്റെ ജനറ്റിക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കാണുന്ന പാറ്റേൺ R55G മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്. ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അൺഡിറ്റക്റ്റബിൾ TSH ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. എറോമാറ്റ് വേസ്റ്റ് റെഫറൻസസ് ഇതാണ് മുഖ്യമായിട്ടുള്ള 3 റെഫറൻസസ്. ഇപ്പം ഈ അടുത്തിടയ്ക്കായിട്ട് കുറച്ച് റെഫറൻസ് എക്സ്പേർട്ടും
വന്നിട്ടുണ്ട്. So my message is, okay, ഇപ്പോഴത്തെ വാക്കൻസി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, MD വാക്കൻസി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലൊക്കെ. ബിക്കോസ് ഏത് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് MD വാക്കൻസി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 5 to 7 years കഴിഞ്ഞിട്ട് it will come to the medicine textbooks. Actually, that's a pattern. Okay, വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Considering TSH alone can be misleading in the following cases. പറയാൻ പോകുന്ന കേസിൽ recent treatment of thyrotoxicosis, non-thyroidal illness. കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൈറോയ്ഡ് വേരിയേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അതും തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നിർബന്ധമില്ല. കാരണം non-thyroid illness state actually. Non-thyroid illness, TSH-OMA, central hypothyroidism, resistance to thyroid hormone, disorders of thyroid hormone transport and metabolism. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസ് TSH as a interference. So this is a story of trust actually. Clinician trusted us, patient family trusted us, the first lab involved in this case trusted us actually. So ഇവരെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തത് സത്യം പറഞ്ഞാല് പല എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ടീം വർക്കിനെയും നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ഡേറ്റയും ഡെഡിക്കേഷനെയും കമ്മിറ്റ്മെന്റിനെയും ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് റിസർച്ച് വർക്കിനെയുമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ട്രസ്റ്റ്. കാരണം ആസ് ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ലാബിലേക്ക് അയക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മളൊരു വിശ്വാസത്തിന് പുറത്താണ് പലപ്പോഴും അയക്കുന്നത്, പലപ്പോഴും വിശ്വാസം പുറത്ത് തന്നെ അയക്കുന്നത്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ട്രസ്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് മൈ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ്. ചില ട്രസ്റ്റിനെ പ്രൈസിന്റെ ബേസിൽ കാണാറുണ്ട്, ചില ട്രസ്റ്റിനെ ക്വാളിറ്റിയുടെ ബേസിൽ മാത്രം കാണാറുണ്ട്, ചിലർ സുപ്പീരിയർ ടെക്നോളജിയുടെ ബേസിലും കാണാറുണ്ട്, ചിലർ എക്സ്പീരിയൻസ് ടീമിന്റെ ബേസിലും കാണാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വലി പറയുന്ന സത്യം തന്നെയുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ when I tell the one who has already proven their mettle with true documented quality and highly motivated experienced team powered with the knowledge, commitment and superior technology, there is the point we should trust. So I am here to gain your trust, and if you support us, then surely we won't let you down and we will work for your glory too. So as I told you, we have a good team. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ വി ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബ്ലൂ. ഓൾറെഡി പ്രൂവൺ ആയ കേസസിനെ കാരണം ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആക്ച്വലി ഐ എം ഓൾസോ ഡോക്ടർ, ഞാനിപ്പോൾ SRL പേഴ്സണായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, റെഫറിംഗ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പിൾ വരുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും ഈ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നിങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ്. ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിർവഹിച്ചത്. So that's why we are being referred as trusted by millions. And I'm really happy to be part of this meet. And thank you. And personally, as I told you, this spurious hypothyroidism was just the beginning. നിങ്ങൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. TSH ഹൈ കോറിലേറ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ, അതിനും കാരണങ്ങളുണ്ട്. ദാറ്റ് മേ ബി സം അതർ ഡേ പാർട്ട് 2 കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു. How many hours it takes? Are you doing here or you are sending? I'm reading about that. I'm going to take 2 to 3 hours. So once the analyze is in the department, it will take 2 to 3 hours. Some possibility of doing bedside. Is it possible? Yeah, bedside biochemical plans and grades. This is adding specific. Can we within 2 hours around that 1 hour time we will get the report. This is that is something we can fix today, but it is somewhat like a challenge space. And that is somewhat different to the PCR.
What are the fans you have in infections? Infections are the respiratory fans, meningitis fans, the gastro fans, the transplant immunology cases, EMB, just we have it in our plans. Transplant cases. How much you track for the incident meningitis? Meningitis fan rate, marketing sales to no, not research. It's 112 this value rate. The rate we will work with in contact with the lab, they asked initially it was 8,000. Now they are charging 18,000. Yes. But our price is not that much big, not 18,000. But it's more around 12,000. Yes. But the exact price we will use. ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന്റെ ഒരു നറുക്കെടുപ്പുണ്ട്. രണ്ട് നഷ്ടം എടുക്കാനുണ്ട്. ഫൈനൽസ് ആരും പഠിക്കുന്നില്ല. പെനാൽറ്റി
ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസ് TSH കേട്ടപ്പോൾ അത് ആസ്വാദികരമായ വിഷയമായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം നല്ലൊരു ടോപ്പിക് നല്ല വളരെ പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. Thank you.